Sultan Shah, and he is the chairman of Pakistan Blind Cricket Council, and also he is the president of World Blind Cricket Limited president from 2012 till 2017. मैं तो स्कूल के ज़माने से ब्लाइंड क्रिकेट खेलता था, तो शुरू से ही जब से हमने इसको इंटरनेशनली स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने पूरे मुल्क में इसका एक सेटअप बनाया, फिर इसके इनिशियल स्टेज में मैं शामिल रहा और फर्स्ट कैप्टन था पाकिस्तान टीम का जो 1998 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गई। वो पहला ब्लाइंड क्रिकेट का बड़ा इवेंट था जो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज हुआ और उसमें एज ए कैप्टन मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो फाइनल में पहुंची और जनूबी अफ्रीका से हम फाइनल हारे। तो उसके बाद क्रिकेट का सिलसिला जारी रहा। फिर बाद में जब मैं 2005 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, फिर मैंने सारी तवज्जो जो है मैनेजमेंट पे दी। इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लाइंड का प्रेसिडेंट रहा। फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ज्वाइन की और 2006 में पहला ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हमने, ये सेकंड था लेकिन थर्ड था बल्कि, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप हमने किया 2006 में इस्लामाबाद में एज ए डायरेक्टर इवेंट। मैंने उसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाई और इसके अलावा फिर बाद में मैं डायरेक्ट क्रिकेट डेवलपमेंट एशिया मुंतखब हुआ वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल में। फिर उसके बाद नेपाल और बांग्लादेश में मैंने 2008 में ब्लाइंड क्रिकेट शुरू करवाई, उनकी ट्रेनिंग और उनकी सारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी तश्कील की। फिर 2009 में मैं एज ए चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट इलेक्ट हुआ और इस वक्त तक मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं। क्रिकेट तो मैं 82 में जो है वो आइडारू स्कूल फॉर द ब्लाइंड में मैं एडमिशन हुआ था और वहाँ पर स्कूलिंग के दरमियान मैंने क्रिकेट शुरू की, स्कूल का कैप्टन बना, उसके बाद कराची का कैप्टन बना। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट हमने जो है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल 1995 में हमने बना दी थी। 1995 में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को हमने बनाया और फिर 1998 में ब्लाइंड क्रिकेट का फर्स्ट वर्ल्ड कप दिल्ली इंडिया में मुनक्किद हुआ जिसमें पाकिस्तान टीम की कैप्टनशिप मैंने की और फाइनल में हम साउथ अफ्रीका से शिकस्त खाए। 2000 में हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया और हमने वहाँ पे साउथ अफ्रीका को जो कि उस वक्त वर्ल्ड चैंपियन था 6-0 से शिकस्त दी। तमाम मैचेस हमने जीते। फिर 2002 में पाकिस्तान टीम जो है वो इंग्लैंड भी गई, वहाँ भी हमने इंग्लैंड को हराया। फिर 2005 में हम इंग्लैंड गए, उस वक्त मैंने रिटायरमेंट ले ली थी एज ए मैनेजर, मैं टीम के साथ इंग्लैंड गया था। वो भी पाकिस्तान टीम ने सीरीज जो है वो इंग्लैंड से जीती। इस तरह से ये सिलसिला बस चलता आ रहा है। बहुत सारे इसके अलावा इंटरनेशनल मैचेस हैं। He started the dates he's been telling you. That's when he started the blind cricket for Pakistan and for his local county. He's been playing it for so many years. Then he retired in 2005. And then after 2005, he started growing up his cricket, getting other people going with it as well. 2005, he retired and then he became the chairman of Pakistan Blind Cricket International team 2009. आप recently गए थे दुबई UAE इंग्लैंड के खिलाफ खेलने. So recently these guys went over to UAE to play six cricket against England and they won 6-0. ये हमारा सेकंड एक्सपीरियंस था। 2010 में भी जब मैं नया मैंने ये चेयरमैनशिप संभाली थी तो फिर मैंने, क्योंकि जब मैं प्लेयर था मैं ये सोचता था कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ब्लाइंड क्रिकेट हो और क्योंकि वो उस वक्त इमरान खान, मियादाद, वो सारा आपको जो पता है शारजा का एक हिस्ट्री है क्रिकेट, तो हमें भी शौक था कि भाई हम पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वहाँ मैच खिलाएं। तो फिर हमने 2000 में फर्स्ट टाइम यूएई में क्रिकेट सीरीज होस्ट की अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड वहाँ आई और हमने वहाँ भी उस वक्त भी 6-0 से हम जीते थे। तो 2000 अभी जो पिछले साल की बात की, 2018 में तो वर्ल्ड कप हुआ हमारा अगेंस्ट इंडिया। वो वर्ल्ड कप भी हमने होस्ट किया था पाकिस्तान और यूएई में, 2 वेन्यूज पे हुआ था वो। कुछ टीम्स जो पाकिस्तान नहीं आ सकी तो इस वजह से फिर हमने वो कुछ इवेंट दुबई में किया और कुछ पाकिस्तान में किया। तो फाइनल उसका जो है वो शारजा स्टेडियम में हुआ और पाकिस्तान फाइनल में इंडिया से हारा। पिछले दिसंबर में 2019 में इंग्लैंड की टीम जो है नवंबर-दिसंबर में यूएई आई थी और दोबारा हमने एक सीरीज होस्ट की इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें इंग्लैंड फिर 6-0 से पाकिस्तान से मैच हारा। 3 T20 मैचेस थे और 3 ODIs थे, तो वो सारे पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया। They've come to UAE 2 times. Both times they won 6-0 convincingly. The likes of Jawed Mirdad, Imran Khan and all the greats of Pakistan cricket team, and they wanted to get the World Cup matches in Sharjah, Dubai and Abu Dhabi. आपको कितना एक्सपीरियंस होता है कि अब आप ब्लाइंड क्रिकेट के चेयरमैन है पाकिस्तान के, आप कैसे ये फॉरवर्ड लेके, क्योंकि अभी नई चीज शुरू हुई है, इंटरनेशनल पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनी है। अभी तक उन्होंने किसी इवेंट में तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट तो पाकिस्तान में बहुत रिकग्नाइज्ड है, वर्ल्ड में भी रिकग्नाइज्ड है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है, इसके 10 मेंबर हैं। जो बाकी स्पोर्ट्स है उस पर कम काम होता है। हमारा डोमेन जो है वो सिर्फ क्रिकेट है, तो क्रिकेट पे हम काम करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स जो है उसके लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाई गई है,
लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेजेस पे है. Association that I just told you, they do multiple sports, but Sultan Shah, he only does it for mainly for Pakistan cricket blind. आपको कितने साल हो गए हैं इसके साथ? 10 साल हो गए मुझे एज ए चेयरमैन काम करते हुए, और वो मैंने आपको पिछली हिस्ट्री बता दी कि वैसे तो हम 1982 से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली 98 से शुरू हुआ है वर्ल्ड में क्रिकेट ब्लाइंड का, और अब तक 5 ODIs वर्ल्ड कप हुए हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान जीता है और 3 में रनर अप रहा है, सेकंड पोजीशन ली है माशाल्लाह. इसके अलावा 2 T20 भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उनका भी हमने फाइनल खेला है, और दोनों में फाइनल में जाके पाकिस्तान टीम लॉस किया अगेंस्ट इंडिया. और इसके अलावा पाकिस्तान ने डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ 16 बायलैटरल सीरीज खेली हैं, जिसमें से 14 पाकिस्तान ने जीती हैं और सिर्फ 2 में पाकिस्तान हारा है, और पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं. He's been 10 years in this role now. When he started in 1982, start from 88, 5 ODI World Cups, where 2 Pakistan have won and 3 been runner-up. 2 T20 World Cups, final as well, where Pakistan lost in the final. Pakistan always have played against other different teams. 14 have won and have 20 world records. They've had 16 bilateral series where they've won 14 and lost 2. And Pakistan have 20 different records at the minute. In 1982, I was young or only 12 years old, start cricket in Daru School for the Blind in Karachi. और उस ज़माने में बिल्कुल इनिशियल स्टेज था, सिर्फ स्कूल क्रिकेट होती थी कहीं कहीं, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली कोई सेटअप नहीं था. तो हमने स्कूल क्रिकेट से आगाज़ किया, और इन 1996 or in 1995 we established a blind cricket board. We host a meeting in Karachi. So there is 16 different cities of Pakistan representing there by the representatives. इसके बाद फिर हमने 1996 में a meeting held in a New Delhi. There is the 7 countries from all over the world. They establish a World Blind Cricket Council and Pakistan is the founder member of the World Blind Cricket Council. और इसके साथ फिर बाद में in 1998 पहला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जो कि इंडिया ने होस्ट किया, और आई वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम. और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, और अपने सारे ही मैचेस जीतते गए, और फाइनल में हम जाके साउथ अफ्रीका के साथ हमारा फाइनल हुआ, और बदकिस्मती से या बैडली वी लॉस्ट द फाइनल, बट वी टेक रिवेंज इन 2000 when we visited South Africa and we played against them 6 matches and all of the 6 matches we won. फिर हमने उसके बाद टूर्स करते रहे, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेले, इंडिया भी पाकिस्तान आया, इंडिया हम भी गए, और उसके बाद 2002 में वर्ल्ड कप हुआ चेन्नई इंडिया में, सेकंड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता. और उसके बाद इन 2006, क्योंकि 2005 में I take my retirement from the playing side and I start the management services for the blind cricket in Pakistan especially. 2006 में we host a 3rd blind cricket world cup and this is the most mega event for the any disability in Pakistan and I was the director event of this world cup. पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी और 2006 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता. इसके बाद जो है वो 2008 में I was elected as director development game Asia and I work in Nepal and Bangladesh, establish a blind cricket teams and I manage their courses for the players and officials. बांग्लादेश में भी इसी तरह जाके और नेपाल में भी हमने क्रिकेट शुरू की और उनकी ट्रेनिंग की. वो फिर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के मेंबर बने. इसके बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल इलेक्ट हुआ 2010 में. एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल मैंने काम किया 2 साल. 2012 में फिर मैं वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट बना और 2017 तक मैं एज ए वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के काम करता रहा. इस दौरान मैंने आईसीसी के साथ ब्लाइंड क्रिकेट को टेकअप किया और ब्लाइंड क्रिकेट की एफिलिएशन के लिए एक क्राइटेरिया उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के इजलास में अप्रूव हुआ जो कि उसके ऊपर काम अब तक जारी है. और इसके अलावा फिर हमने बॉल की जो हमारा इंटरनेशनल बॉल है ब्लाइंड क्रिकेट का उसकी एक स्पेसिफिकेशन बाकायदा अप्रूव की और अब इस वक्त पूरी दुनिया में 10 ममालिक में पाकिस्तान का बनाया हुआ जो क्रिकेट बॉल है वो इस्तेमाल हो रहा है. तो इस किस्म की चीज़ें मैंने की. इसके अलावा पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम किया और मुल्क में मुख्तलिफ एरियाज़ में रिमोट एरियाज़ में कराची से लेके खैबर तक और कोयटा गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर तमामी इलाकों में क्लब्स कायम किए
اور ان کا جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس وقت پاکستان کا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسٹرانگ مانا جاتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جس کے کوچز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی جا کر مختلف ممالک میں بلائنڈ کرکٹ کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں. ہم نے آسٹریلیا میں کوچنگ کی ہے, ہم نے بنگلہ دیش میں کوچنگ کی ہے, نیپال میں کی ہے, اس کے علاوہ شری لنکا کے ساتھ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں بھی ہم اپنے کوچز جو ہیں وہ بھیجیں گے. تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے اور 16 بائی لیٹرل سیریز پاکستان ٹیم نے کھیلی ہیں, جس میں سے پاکستان نے 14 میں کامیابی حاصل کی اور 20 ورلڈ ریکارڈز اس وقت پاکستان کے پاس ہیں. So now in this you will get a quick summary of Sultan Shah, who is the chairman of the blind Pakistan cricket team. So the history is that in 1982 he was young and he started his cricket in 1982 in Karachi. They only used to have school cricket that time because that time they had school cricket. The cricket wasn't that big of blind cricket for international as well. In 1996 they officially did a blind cricket international in Karachi. 16 different cities in Pakistan representing. In 1996 they had held a meeting in New Delhi. In 1998 there was the first blind cricket World Cup that happened in India, and he was the Pakistan captain of blind cricket team. They won every match, but unfortunately they lost the final. But they took revenge in 2000 when they beat South Africa. All their matches, 6 matches they won. And then after that they went to play England. India went to Pakistan, Pakistan went to India, and there was a World Cup as well. The second World Cup happened in 2000 where Pakistan won as well. In 2006 he took his retirement and then he started the management for the Pakistan blind cricket management in Pakistan especially. In 2006 the third World Cup they won. Most mega event disability that was held in Pakistan. Pakistan beat India in the final 2006 World Cup. And in 2008 he was elected director of the games in Asia. In Nepal and Bangladesh he's worked as well and established as a blind cricket team. Different courses and players, officials. And also in Bangladesh he meant to do this and Nepal to get starting training and get them up and running. And then after that he went to senior president of the Blind Cricket Association. He was elected in 2010 as a senior vice president Blind Cricket Council. He worked there for 2 years. In 2012 he was the president of the council, Blind Cricket Council. During this time he worked with the ICC cricket. There was one criteria where he worked with them that was approved, where they got the ball, and the ball is a small plastic ball that has a rattly sound inside it that makes a noise when you roll the ball along the floor and hits the metal wickets. There was a specification, and now it's happening in the 10 different countries this ball is being used. Pakistan created this ball and they make it in Pakistan. Mostly worked on the domestic structure in Pakistan, all around the country, local clubs and domestic structure in Pakistan. In the whole country, it's Pakistan that's told that they have the strongest domestic blind cricket structure. And also they have coaching in Australia, in Bangladesh and in other countries that are taking coaches. And Pakistan is the number 1 team in the world. Pakistan is the one country where the coaches go out to different countries. To Australia they done coaching, Bangladesh, Nepal and other countries they are talking to do coaching as well. Pakistan is the number 1 team in the world. They have 16 bilateral series. Out of those where they have won 14 and lost 2, and they have 20 world records. And I hope you enjoy this whole interview and carry on listening to Abu Bakr
آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ کریز جس گیم کے لیے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ نارمل سوسائٹی کے لوگ ہوں یا بلائنڈ لوگ ہوں یا اور کسی ڈسیبلٹی کے لوگ ہوں, وہ سب سے زیادہ جو یہاں پر گیم پسند کی جاتی ہے وہ کرکٹ ہے. تو میں کیونکہ پہلے بالکل ٹھیک تھا اور میری آنکھیں ٹھیک تھیں, تو جب میں 12 سال کی عمر میں ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے بلائنڈ ہوا, تو پھر جب میں بلائنڈ اسکول میں میرا داخلہ ہوا تو وہاں پہ آلریڈی کرکٹ تھی. تو پھر وہاں سے میں نے اپنی کرکٹ جو ہے وہ شروع کی اور اسکول کی ٹیم ہم نے بنائی اور باقاعدہ میں اس کا کیپٹن تھا. پھر 1986 میں جو ہے وہ پہلا میں نے اپنا میچ کھیلا کسی ٹیم کے خلاف اور اس میں نے 57 رن اسکور کیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج بھی وہ 26 اپریل 1986 in the نشتر پارک گراؤنڈ کراچی I make a first 50 on my debut match اور it's my first career match. تو اس کے علاوہ پھر آگے ہم کھیلتے چلے گئے. The josh, the passion and the desire of Pakistan fans and players when they're watching it home in Pakistan is still there at the minute, and it still is for Pakistan blind cricket players as well. The craze and the mad about the society is blind cricket and disability cricket and the cricket. First he was fine, but then he lost his eyesight due to incidents when he became blind. And then from there he started his cricket because he knew there was some blind cricket going on in his school, and he became the captain in 1986. He played his first match against a team and he scored 57 runs. So he's just explaining his debut, the date and what he scored. So yeah, so that basically how he lost his eyesight due to incidents and the passion of Pakistan watching and playing cricket in Pakistan. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل جو ہے وہ اپنے پلیئرز کے لیے بہت سارے بینیفٹس اور فائنینشیل اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتی ہے, اور ہم نے اپنے پلیئرز کو بہت کچھ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے 17 پلیئرز ہوتے ہیں جو کہ پورے ملک سے بیسٹ پلیئرز سلیکٹ کیے جاتے ہیں, ان کو آنروڈیم پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل پے کرتی ہے مہینے کا, ہر مہینے. اس کے علاوہ ہم جو ہیں وہ جو ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں تمام جو بورڈنگ لوجنگ ہے, اسپورٹس مٹیریل ہے, کیش پرائزز ہیں, اس کے علاوہ اور بہت ساری انسینٹیوز ہیں جو ہم پلیئرز کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ میچ فیس بھی ان کو پے کی جاتی ہے 500 پر میچ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے, T20 میں اور 1000 ODI میں. اس کے علاوہ جو نیڈی پلیئرز ہوتے ہیں ان کے لیے میڈیکل کی فیسلٹیز بھی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اچھے پلیئرز جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کا جو ہسٹری ہے وہ اچھا ہوتا ہے, تو پھر اس میں ہم ان کو ایجوکیشن میں بھی پورا سپورٹ کرتے ہیں. اور آج تک میں نے جب سے میں چیئرمین ہوں میں نے کسی بچے کی اپلیکیشن ریگریٹ نہیں کی فار دی ایجوکیشن. تو جو بھی بچہ ہمیں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے ایجوکیشن کے اس کے لیے کہتا ہے وہ ہم اس کو ہر صورت میں پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پلیئرز ہیں ان کو ہم کی جابس کے لیے بھی ہمیشہ کونسل ایفرٹ کرتی ہے, کوشش کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بلائنڈ کرکٹرز ہیں ان کی موسٹلی جو تعداد ہے وہ برسر روزگار ہے, یعنی آن جاب ہیں, ان کے پاس جابز ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, گورنمنٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ بلائنڈ کرکٹ کے لیے پاکستان میں ہوئی کہ پاکستان کا جو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہے, پریزیڈنٹ سول ایوارڈ, وہ ہمارے 2 پلیئرز کو ملا ہے. ایک ذیشان عباسی, ہی واز دا فاسٹسٹ بالر آف دی ورلڈ اینڈ پاسٹ پاکستان کیپٹن, اینڈ سیکنڈ ون از عبدالرزاق کو بھی ایک ایوارڈ ملا ہے اور اس نے پاکستان ٹیم کے لیے 2 دفعہ ورلڈ کپ ون کیا. اس کو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے سول ایوارڈ دیا گیا. تو یہ بڑی اچیومنٹس ہیں جو بلائنڈ کرکٹ کے پاس ہیں. اور پاکستان میں ایک بڑی کمپین اویئرنیس کے حوالے سے اور تھرو آؤٹ دی ڈسیبلٹیز اور خاص طور پہ بلائنڈنس کے حوالے سے جتنی اویئرنیس میں سمجھتا ہوں کہ بلائنڈ کرکٹ نے پاکستان میں کی ہے, اتنی کوئی اور انسٹیٹیوشن, ادارہ یا یہاں تک کہ حکومت بھی نہیں کر پائی. کیونکہ پاکستان میں بہت لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم ہے اور وہ ہمیشہ جیتتی ہے, اس کی اچھی پرفارمنس رہتی ہے. بلکہ جب پاکستان کی سائٹڈ ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی تو آپ نے کئی دفعہ ہمارا جو مین میڈیا ہے اس کے اوپر ٹکر چلتے ہیں یا مختلف لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ بھائی اس کی جگہ پہ آپ بلائنڈ پلیئرز کو بھیج دیتے تو وہ جیت جاتے. کیونکہ پاکستان کی جو بلائنڈ ٹیم ہے وہ انگلینڈ میں کبھی نہیں ہاری, آسٹریلیا میں کبھی نہیں ہاری, ساؤتھ افریقہ میں کبھی نہیں ہاری, سری لنکا میں بھی کبھی نہیں ہاری. جہاں بھی ہم کھیلتے ہیں ہمیشہ ان بیٹن رہتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بلائنڈ کرکٹ کا پاکستان میں نام ہے اور فیوچر بھی بڑا برائٹ ہے. اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئرز پاکستان کے لیے ڈھونڈیں, پاکستان کے لیے پرووائڈ کریں. اس کے لیے ہمارا ڈومیسٹک سیٹ اپ بہت اسٹرانگ ہے, مختلف کلبز ہیں وہاں پہ, مختلف ہمارے سال میں جو ہیں وہ 5 سے 6 نیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں
جس میں ہمارے پلیئرز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ 2 لیگز بھی ہوتی ہیں. تو بہت زبردست قسم کا ایک کرکٹ اسٹرکچر ہے پاکستان میں بلائنڈ کرکٹ کا. They have 17 players all around the country in the Pakistan Blind Council, the domestic cricket structure as well. They have cash prizes, materials and everything. That where they give it to players, and he's explaining what they do to players, how much they give to them. Also, they have medical facilities from the Pakistan. Also higher education as well. History always is good for the Pakistan players for blind cricket, because Sultan Shah is the chairman of the Pakistan Blind Cricket, so they provide everything to them. They can provide them. The council always gives the effort and provides 100% everything to the blind cricket team. Whoever's on job, they get paid as well. Government, private sector. What is good for Pakistan Blind Cricket is that they have civil award, they have variety of different awards as well. So 2 players got the civil award, where the other player got award for winning the World Cup 2 times for Pakistan Blind Cricket. So there are big achievements for the Pakistan Cricket Blind team, and they are doing a big campaign as well for disabilities and blind, whatever, and there's many awareness they can get, then that how good and it'll be going forward. Because in Pakistan, people think blind cricket team and how they play it and what funds they can get. So when there's something bad going or what happens, the media comes onto it, because the Pakistan blind team has never lost in England. In Sri Lanka, they've never lost. Wherever they go, they try and stay unbeaten. It's got the future of the blind cricket, and more talented players can come through for the Pakistan, and they can provide them as well. And the structure is very strong as well. In a year, 5 to 6 achievements they have where they participate. So that's the cricket structure for blind cricket. ابھی 2 سال پہلے میں نے پاکستان میں ویمن بلائنڈ کرکٹ کا اسٹارٹ کیا ہے. ہم نے فرسٹلی ویمن بلائنڈ کرکٹرز رجسٹرڈ کی، جس میں سے 100 کے قریب لڑکیوں نے رجسٹریشن کرائی، اور اس میں سے ہم نے پھر اسکروٹنائز کر کے 65 گرلز کو پراپرلی ٹریننگ دی، اور ان کے لیے 3-4 ٹریننگ کیمپس ملک کے ڈیفرنٹ پارٹس میں آرگنائز کیے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک ویمن بلائنڈ کرکٹ ٹیم بنائی پاکستان کی، اور ہم نے نیپال کی ویمن بلائنڈ کرکٹ ٹیم کو پاکستان انوائٹ کیا، اور ان کے درمیان میں ایک فرسٹ انٹرنیشنل ویمن بلائنڈ کرکٹ سیریز ہم نے ہوسٹ کی. اور وہ پاکستان ٹیم تو ہار گئی، سارے میچز جو ہیں وہ نیپال کی ٹیم نے جیت لیے، لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ ویمن جو ہے ان کی امپاورمنٹ ہو، اور ان کے لیے بھی کام کریں ہم، اور ان کو جس طرح لڑکے سپورٹس کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو ان کو بھی ایک اچھے انوائرمنٹ میں، سیف انوائرمنٹ میں ہم نے کرکٹ کے لیے اپرچونٹی فراہم کی، اور ان کی ایک ٹیم بنائی. اور اب ہم ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو ریجنل سیٹ اپس ہیں ان کو کسی طرح سے آرگنائز کیے جائے. اس کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ جس طرح سے ہمارے بوائز کانفیڈنٹ ہیں، زندگی میں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو کانفیڈنس ملا ہے، سوسائٹی میں ان کا نام بنا ہے، ایک رسپیکٹ ہے، ریگارڈ ہے، اسی طرح جو ہماری ویمن ہیں، گرلز ہیں، ان کو بھی اچھی اپرچونیٹیز ملیں، اور وہ بھی زندگی کے سارے شعبوں میں اپنا نام کریں، پاکستان کے لیے اپنا نام کریں، اور اپنی فیملی کے لیے اچھا کریں. تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے جو ویٹرنس پلیئرز ہیں ان کا بھی کوئی میچ کرتے ہیں، تاکہ وہ پرانے جو پلیئرز تھے وہ بھی آ کے اکٹھے ہوں، گیٹ ٹوگیدر ہو، ان کے لیے اچھی انٹرٹینمنٹ ہو، ان کا میچ ہو، وہ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور بڑا اچھا وہ ایونٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو نیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، ان کی سائڈ لائنس پہ ہم بہت سی چیزیں اور بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کوئی میوزیکل شو کراتے ہیں، کبھی کوئی اچھا میوزیکل گالا ڈنر ہوسٹ کرتے ہیں. تو مختلف قسم کی اپرچونیٹیز ہیں جو بلائنڈ پلیئرز کو ہم پاکستان میں دے رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت کوئی 2000 کے قریب بلائنڈ پلیئرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں مختلف چیپٹرز میں پاکستان کے، اور وہ پورے ہی سال اپنی اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں. ہمارے جو کلبز ہیں وہ بھی کافی کام کرتے ہیں، اب ٹورنامنٹ بھی ہوسٹ کرتے ہیں، اپنے پلیئرز کے لیے فیسیلیٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل تو ان کے لیے کرتی ہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بلائنڈ کرکٹ میں اسپانسرشپ بھی اب کافی ہم لے آئے ہیں. یعنی پچھلے فائنینشیل ایئر میں 10 ملین کی اسپانسرشپ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کو ملی. اس کے علاوہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو ہر سال 7 ملین روپیز کیش ہم اپنے بلائنڈ پلیئرز اور آفیشلز کو پے کرتے ہیں. تو اتنی بڑی این جی اوز پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے جو اتنی زیادہ خطیر رقم، بڑی رقم اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہو.
just 2 years ago, Sultan Shah got the first women teams, blind cricket, registered, where the girls had to register themselves. 65 girls registered, and they had 3 to 4 training camps were organized for them. And then after that, they made a proper cricket team for women where they played against Nepal, and first international women's cricket series for the first time against Nepal, and they lost all the matches, but they had an amazing game. And they're doing this hard work behind the scenes as well themselves to get the women's cricket team up for the first time. So once they got the opportunity, now they're getting the chance to get this women cricket going up and running as well. How the boys' confidence do it, how they're trying to get the ladies get their confidence as well. Society, they get the name rise, and in the same, they want to get the same with the women that are getting the men, get the name out there, get the rise done for Pakistan and for the family as well. And they're trying to work on that for the ladies. Apart from that, they're going to try workers players, the veteran players. So them, they have entertainment arrangements. So they try and cover all players, old and new and veteran players. And from the sideline, they are doing some entertainment and also working on them. Around what they got up to 2,000 blind players of Pakistan. Every year they do different activities, and they try and keep themselves active and do the work and everything. Pakistan Blind Cricket does do it for them, but they have to put their hard work into it as well, where they had the foundation as well. Every year they give 7 million rupees cash to the players and officials. ब्लाइंड क्रिकेट जो है उसमें 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, और ये वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के बनाए हुए रूल्स हैं जो कि 10 मुल्कों में अप्लाई किए जाते हैं. इसमें पहली कैटेगरी में टोटली ब्लाइंड B1 जिसको हम कहते हैं, B1 4 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, और उसके बाद सेकंड कैटेगरी है B2 पार्शली ब्लाइंड, दे कैन सी 4 and 5 मीटर्स, और वो 3 होते हैं. इसके अलावा B3 कैटेगरी यानी पार्शली साइटेड, और दे कैन सी 6 to 7 meters, recognize the things. और इसके बाद जो टोटली ब्लाइंड होते हैं उनका स्कोर डबल होता है. अगर वो 2 रन स्कोर करेंगे तो 4 शुमार किए जाएंगे, और चौका मारेंगे तो 8 रन काउंट होंगे. और इसी तरह 40% ओवर्स इनिंग के जो हैं वो B1 बॉलर से करवाना मस्ट है. यानी 20 ओवर्स का मैच है तो 8 ओवर बोल्ड बाय B1 प्लेयर्स, और 40 ओवर्स का मैच है तो 16 ओवर्स मस्ट बी बोल्ड बाय B1 प्लेयर्स. इसी तरह जो टोटली ब्लाइंड हैं वो बैटिंग करते हैं, उनकी रनिंग जो है पार्शली ब्लाइंड या पार्शली साइटेड करता है. इसके अलावा हर कैटेगरी का एक प्लेयर जो है वो एक सर्कल में बैटिंग करने आता है. मिसाल के तौर पे अगर B1 B2 प्लेयर्स आए हैं ओपनर, तो 1 डाउन जो है वो B3 आएगा. इसी तरह फिर नेक्स्ट सर्कल में कैप्टन की मर्जी होगी कि B3 B2 1 भेजे, या जिस तरह भी वो भेजे, लेकिन एक कैटेगरी का एक प्लेयर एक सर्कल में आ सकता है. और 45 to 55 यार्ड्स की बाउंड्री होती है, और सेंटर लाइन यानी जो 22 यार्ड्स की पिच होती है, विकेट होती है, उसके सेंटर लाइन पे एक बॉल गिरना मस्ट है सेंटर लाइन से पहले, और बैट्समैन तक पहुंचने के लिए 2 बाउंस मैक्सिमम होने चाहिए. और इस अगर एक बाउंस में जाएगा तो 9 बॉल होगा. और बॉलर बॉल कराते वक्त रेडी कहता है, और बॉल डिलीवर करते वक्त प्ले कहता है. और जब बॉलर रेडी कहता है तो बैट्समैन जवाब में यस कहता है. जब वो यस कहता है तो फिर बॉलर प्ले कह के बॉल फेंकता है. अगर वो प्ले नहीं कहेगा या लेट कहेगा या पहले कहेगा तो वो भी 9 बॉल काउंट होगा. बाकी जितने भी रूल्स हैं वो नॉर्मल क्रिकेट वाले हैं, तमाम आउट्स हैं, LBW है, कट बिहाइंड है, कैच आउट है, रन आउट है, जो भी MCC रूल्स हैं वो सारे ब्लाइंड क्रिकेट में अप्लाई होते हैं. बॉल जो है वो सिर्फ डिफरेंट होता है, हार्ड प्लास्टिक का होता है, 83 to 85 ग्राम उसका वेट होता है, व्हाइट कलर होता है. और जो स्टंप्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं वो मेटल की, ताकि जब बॉल उनसे टकराए तो आवाज साउंड क्रिएट हो, और उसके ऊपर वो खेलते हैं. विकेट कीपर आमतौर से जो है वो पार्शली ब्लाइंड या पार्शली साइटेड होता है, जो कि फील्ड प्लेसमेंट और बाकी फील्डर्स को गाइड करने में हेल्पफुल होता है. So Sultan Shah was just saying that how the international game is played with a special ball. Is a small plastic ball with some sound in it, and it's played along the floor, and the ball has to bounce in one half and then in the other half for the second bounce. And also the structure of how they play the blind cricket in international. The categories are 3 categories: B1, B2, B3. So B1 is totally blind, B2 is partially sighted, and then B3 partially sighted, close to nearly fully sighted. And also he was telling you how people can play it, and the rules that are similar to MCC and the ICC क्रिकेट काउंसिल. ओवरऑल अगर आप ब्लाइंड क्रिकेट का जायजा लें तो पूरी दुनिया में इस वक्त 10 कंट्रीज हैं जो ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश.
تو یہ ساری جو ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں وہ بلائنڈ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں. جو سب سے زیادہ میچز اب تک پاکستان نے میرا خیال کھیلے ہیں اور ہم نے سب سے زیادہ جیتے بھی ہیں. ہمارا ہر 4 سال کے بعد ایک بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ T20 ورلڈ کپ بھی 4 سال کے بعد ہوتا ہے. تو نیکسٹ جو ورلڈ کپ ہے وہ انگلینڈ میں شیڈول ہے 2021 میں. میں امید کر رہا ہوں کہ انگلینڈ جو بلائنڈ کرکٹ کونسل ہے, بلائنڈ کرکٹ انگلینڈ اینڈ ویلز, وہ اس کو ہوسٹ کرے گی اور ECB انگلش کرکٹ بورڈ کے ساتھ مل کے, تو اس میں پاکستان ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ شامل ہوگی. اور ہم ابھی سے, کیونکہ یہ کرونا کا بیچ میں ایشو ہوا جس کی وجہ سے تھوڑا اسٹرک ہو گیا سارا اسپورٹس, اور پاکستان میں بھی اس کا اسی طرح اثر پڑا ہے جیسے باقی دنیا میں, تو اس وقت ہماری کرکٹ اسٹاپ ہے. لیکن ہوپ فلی اکتوبر میں ہم دوبارہ سے یہ ایونٹس اپنے شروع کریں گے اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کمنگ ورلڈ کپ کے لیے, T20 ورلڈ کپ کے لیے تیاری کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بہت اچھا پرفارم کرے گی اور پاکستان کے لیے اور بھی اعزازات جیت کر لائے گی. You have 10 different test nations who are playing blind cricket at the minute, and they are in the whole world 10 different countries: West Indies, England, South Africa, Sri Lanka, New Zealand, India, Pakistan, Nepal, Bangladesh. These are the test nations who have blind cricket. Whoever has the most matches have won. Pakistan have played and won, have won most of their matches. After every 4 years you got the World Cup. Also with that you have the T20 World Cup. Next World Cup that's going to be happening is going to be scheduled 2021 in England. Blind cricket, England and Wales, they will be hosting this ECB cricket board, where Pakistan cricket board are going to be going to that World Cup as well in 2021 in England, where England are the hosts. If you want to find them on Facebook, Twitter, YouTube, their Facebook page is Pakistan Blind Cricket Council, where you can find loads of variety of different things there. Their YouTube channel is Pakistan Blind Cricket Council channel as well. YouTube channel Pakistan Blind Cricket Council, that's their channel called. But they're not on Instagram, and they're on Twitter as well at P for Pakistan, B for Blind, C for Cricket, C for Council, PBCC at PBCC. So if you want to get hold of Sultan Shah, his mobile number is, make sure you put the code on when you're dialing him to Pakistan, and his number is his mobile +923250900039. So I will repeat it again, +923350900039. And his landline number is, this is his landline number. If you want to get hold of him in landline in Pakistan, it is +932150900039. So I'll give you his landline number again if you missed out, +923215090039. So this is the website for the Pakistan Blind Cricket Council. If you want to get hold of them, go on their website, and they have a variety of lots of amazing stuff there. So the website for their page is www.pbccpakistanblindcricketcouncil.org.pk for Pakistan. So to repeat that address again, www.pbcc.org.pk. And the email address, if you want to get hold of the members or anyone and you want to send any request or anything to the email address or to Sultan Shah, you can do by writing to them on pbcc.cricket@gmail.com. So that's pbcc.cricket@gmail.com. And I hope you enjoyed this interview that I did with Sultan Shah, the Pakistan Blind Cricket chairman. He was talking about his experience, his history,
the players that he manages, the countries, the game, how they play it, the structure, the women's structure, how they're going to be creating. It's taken him 2 years to get the women up and running. The passion of Pakistan blind cricket, or the cricket in Pakistan, and also the 17 players every year that are selected, and also more merrier players they get is better for their cricket team as well. And also the awards they give and provide to players in domestic cricket, blind cricket structure, and also the rules and regulation of how a blind cricket is played in the international cricket way, and the rules on the MCC and the ICC majority rules are a bit similar to the blind cricket international game. His telephone number, his mobile number that you can do over WhatsApp or by dialing the code of Pakistan. It's got the email addresses and the website and the social media handles on Twitter, Facebook and YouTube.